Message yagiteze ku post yange ku Facebook. Oyo yageneye kalamba last week. The security breaking down. How could the man access president is? Wait for me. Dressed for her husband, and I heard a loud voice from the throne saying, Yeah, today we tutandika abakulembeze bonna so twagala bana Uganda beteeketeke yengeri gye tugenda mu kalulu kano ate twagala ogenda mu kalulu kano sijja singa bana Uganda bokka naye ng'ensi yonna ensonga lwaki mulaba nti ntambula diaspora yonna okugalvanizinga abantu one tufune attention yaabwe babibeereko naleme gamba anze kasita nsindika y'akasente kasita nagamba abantu balonde babeere mu process eno yonna yonna kuba akalulu tebakabba kwolwo lwennyini bakabba way before kulonda bakabba way after kulonda kulaba nti batematema zi constituencies nezitasaanidde mu luzungu kyayita gerrymandering okulaba nti Museveni atambula agaba sente z'omusolo okulaba nti katagezaako okumakinga sure facilitating abu divisions bungi nnyo bwakole bu groups obwenjawulo byonna byonna agezaako kusubvertinga okusalawo kw'abantu bitwagala okweŋŋanga mu 2026 era tulina okukkiriza tujja kusobola okumalako era tujja kusobola okuba pressuringa obuwanguzi bwaffe bulangirirwe nga bwina okubeera generally eyo gye bayita protest vote 2026. Electoral Commission oba akakiiko k'ebyokulonda tukesiga nedda tukakkiririzaamu nedda then lwaki tugenze mu kulonda nga bwe tugenda mu kooti naye nga tumanyi nti kooti already bazi compromisinga dda ne tugendayo kuzambula ne kana akakiiko bwe tugenda okambula mwambi abakama omulabi nga buli kimu akola Museveni kyamulagidde ne bwe kiba kiri mu bumenyi bw'amateeka ne tugenda okumukulonda okumudemystifyinga kubanga nga bwe tuwagamba bannayuganda bakikola juze kawempe omuntu yenna atalina kukkiriza oba atalina bumalirivu era asobola obivaako n'atagenda mu kulonda kwe kawempe ne twabagamba nti no people power esinga people in power amanyi g'abantu gasinga abo abantu abali mu buyinza era kyova olaba bwe twagendayo wakati mu kunyigirizibwa wakati mu kuleeta emamba mu polling station wakati mu jjati okutulugunya abantu twamaliriza abantu balwanye ne bataasa obuwanguzi bwabwe kati kitwagala kikole at a national level kuba ne baana abatunyigiriza baleeta amagye ga district namba n'okusoobamu mu constituency y'ekawempe naye ne tubawangula abaffe singono kaffe tumukola okwetolola ensi yonna
pozi banapangisako nage Kenya nage Sudan atera tujja bangula. So yensonga yengeri gye tugenda mu kulonda kuno sinti akachiko kebe kulonda kankanya sikenkanya nitugendayo okubaleegula twagala ba stretchinga tumekinge sure nti mu ngeri yonna tukunga abantu milioni 49 abali mu Uganda bawangule abantu abatawera mitwalo 3 mu Uganda mwebalinye. Amen. Yes, Ben. Nyanza nyo Mr. President manyanze kawoya Fahad MC Uncle Bin mukutubwe nkozesa ebibuzo byange bibiri ekibuzo ekisooka ekibuzo ekisooka njagala kumanya tulina obukiiko bwa parliament nga abakulembeze b'opposition abalondebwa kugeza nga Kosese n'obulala naye tulabanga tewali activities tambula mu bukiiko obwo kati okugeza nga akakosase omukulu Ssenyonyi okuva lwe yakavaamu ndowooza kalinga akavaawo obukiiko obwo president olondoola abantu b'oteeka mu bukiiko obwo nga busirika nga bufa oba bwava oba ffe tutalaba. Ekibuzo ekyokubiri Mr. President buuza sebo konyeko watusoke n'ekyo President. Ompadde obuzibu okunsaba okunyonyola okulemererwa kw'abo abantu betuba tutadde mu bifo ne batakola. Kati nfunye n'okweraliikira nti oyinza n'okumbuuza nti owaaye NUP mwe mulonda commissioner naye kati commissioner gwe mwalonda kati aweereza gavumenti okikoze otya. Amazima amatuufu nga tukozesa obuyinza obwatuweebwa kusindika abantu mu bifo abamu ne bakola bulungi ne batuweesa ekitiibwa ng'ebo olaba Honorable Ssenyonyi Goreti Namugana abalala ate abamu ne bataweereza bulungi ng'era bwe tudda mu maaso g'abantu bwe tusobola okusindika amaaso g'abantu ne babasalirawo baba bazaayo bate babazaayo naffe obuyinza bwe muba tumutuwadde bwe tukole okusalawo era tusaba mutwesige tujja kukola okusalawo okutuufu naye nga bangi abakoze obulungi bangi abakozeeko ate era bangi abalemereddwa ekyo nno kye kituwa okusalawo buvunaanyizibwa ki bwe tubawa bwe tuba tunaabubawa mwebali ddala. Oweekitiibwa President kibuzo ekisembayo tulaba akakiiko k'eddembe ly'obuntu ak'ensi yonna kava mu Uganda kajja ekitebe kyako mu Uganda ne kiraga ensi nti nga kooti kasobola kukolera mu mbeera eri Uganda kubanga tewa ddembe lya buntu kitiibwa kyokka ate ne gye buvuddeko batwalaba video era ekyakolebwa ng'ova South Africa n'owambibwa ku nnyonyi ekiraga nti ensi Uganda erinnyirira eddembe ly'obuntu. Lwaki amawanga gano ag'abazungu gakyakolagana ne Uganda gisindikira abakungu okubanga basobola okugenda mu nsi etali mu ddembe lya buntu? Kiki kyemuyinza okukolawo okubanga twogera nabo okubanga bakomye okubanga babeesigisa abakungu bwabwe okubeera mu ggwanga eritali mu ddembe lya buntu? Webale nnyo. Yes, akakiiko k'eddembe ly'obuntu kava mu Uganda kagalawo office mu Uganda ate kituufu eddembe ly'obuntu lirinyirirwa mu Uganda era mazima ddala kituufu nti amawanga gano gannaggwadda ate gakolagana n'abo balinyirira eddembe ly'obuntu ekyawukana n'ebyo bye bagamba bakkiririzaamu. Yes, kibaddengawo era kyagenda mu maaso naye nze nga mbagamba teri agenda tutaasa baganda bange ffe bannayuganda okwetaasa mulimu gwaffe ffe ng'abantu. Gana amawanga g'olaba Amini bwe yali president gakolagananga naye. Gana amawanga g'olaba tegakulimba tegalaba bumenyi bw'amateeka bugenda mu maaso Uganda. Ne bwe tuba tetwerwanyeeko tebajja tuyamba bana abazungu. Tulina okwerwanako. Balina kulaba ng'omuntu tumuwunzika nabo ne balyoka bajja batwegatako. So omulimu ogusinga gwaffe of course mukola omulimu gw'amaanyi mwabeekalakaasa eno okubateeka ku nninga. Gana amawanga agakolagana ne Uganda mugateeka ku nninga gakole ekituufu. So ebimu tubikolera Uganda naye ate ebimu kituyamba nnyo bwe mubikolera eno
kuba kiba kitugondezaako n'amaloboozi gamwe baba bagawulira. So omulimu gw'okulwanira eddembe lyaffe guli ku fronts bbiri oba oliawo esukkaawo, guli ku front ye Uganda ne guli ne ku front ey'eno e Bulaaya. Ate nga front y'e Bulaaya mwe mwina role nene ey'okuplayinga mu mbeera eyo. Mwebale nnyo, mwebale eddala. We are going to balance. You have a question, yes, sir. Hi, Jake here. It's just independent media with Samuel Kitsitu. I've got a few questions, but I'll ask them like in a series throughout the event. I was just wondering, what does a truly free Uganda look like politically, culturally, and emotionally, as well as democratically? What does it look like to you? Do you want me to ask all three of the questions, actually? Yeah, maybe. And then the other one is, what do you believe allows Uganda's military regime to stay in power after these 4 very long decades of just suffering and slaughter? And Canadian companies are deeply involved in resource extraction across Africa and across the world. What would you want people here and abroad? Just a minute, please. Sorry. Yes, please ask the third question. Yeah. What would you want people here to understand about how that relates to repression back home as well as here, and what they should do about it? And the final one is, you've spoken about a new Uganda, and I asked this slightly a bit before, but I want to be a bit more specific. And what does this new Uganda look like with governance and democratic models? And that's all my questions. Thank you so much. Thank you very much. The first question you asked in a way relates to the last, but I'll try to give them context. Number one, what is our image of a free Uganda? A free Uganda is where everybody is equal before and under the law, where people enjoy their human dignity and their God-given rights as internationally spelled, where a person does not have to worry about criticizing or disagreeing with the powers that be. A place where all people are free to be themselves, to worship the way they believe, to live the way they believe. Where people have basic human dignity. That's what I call freedom. Freedom to be and freedom to exist. That's my vision of a free Uganda, where people are not ruled by politicians, but the other way around, where leaders are servants and people are the true bosses, where people can elevate a leader and also bring down a leader, where they can vote a leader into power and vote him or her out of power. That's what I call freedom, where the laws that are written are the laws that are practiced. That's the image of freedom that I see in Uganda. And yes, what allows the Ugandan military to do all manner of wrong things and get away with it? It's 2 things. Number one is impunity, the lawlessness, the unanswerability to the law, the family rule. You see, the challenge with family rule is that the family that is in power is always above the law. So that's the impunity that we have, where a military officer or a positioned person in the military can do as they wish, where the law is nothing more than the paper on which it's written. So the impunity and complete disregard of the rule of law is what allows our military to conduct itself the way it is and to take over state affairs. It is impunity. But also, it is the complacency and hypocrisy of the international community, always singing about human rights and democracy, but never willing to hold to account their business partners, their stooges. I believe that most dictators in Africa are stooges of the international community. They are puppets of the international community, where these countries have
for lack of a better word, neo-colonialistic interests in Africa, where they exploit our natural resources courtesy of these dictators, because the dictators know that they are protected and their evils and atrocities are happening, but the international community is closing an eye to them. So the complacency of the international community is what has allowed the military in Uganda to do all these things. I mean, one great writer said that the world is getting messed up, not because the bad people are so active, but because the good people are so inactive and silent. So the silence and complacency of the international community has played a great role to the militarism in Uganda, in particular, and Africa in general, but also the impunity and lawlessness, that culture of lawlessness and unanswerability to the law has caused the dire situation in Uganda. What do we want Canadians to know? And what do we want Canadians to do? First, I want Canadians to know that we appreciate them for hosting and embracing our brothers and sisters. We don't take it for granted. Yeah. We know that we have so many places in Africa, our own fatherland, our own motherland, where we've not gotten this kind of welcome. We have countries in Africa where there are xenophobic attacks against fellow African people. So I think it's only moral to salute the people of Canada and to ask them to keep that culture of welcome. Maybe one day they will need us and we shall return the favor, without a doubt. I want the people of Canada to know that actually our oppression and suffering is not very detached from them. You see, Canada is one of the countries that relate with Uganda in terms of development. And indeed, a substantial amount of aid comes from the Canadian administration to Uganda. But that's not government, that's not politicians' money, that's taxpayers' money. The money that's given to the Ugandan dictator and later on channeled to efforts of subjugating people, that is taxpayers' money. So you as a Canadian, whether you know or you don't know, you actually contribute to our suffering. You pay for it. Yes, through your taxpayers' money. I want them to know that there is a country, the most beautiful country on earth, the Pearl of Africa, Uganda, with 49 million people, that is suffering to free itself from a 40-year military dictatorship. And their attention is paramount. Just their attention. What do we want them to do? First of all, not to take away their attention from us. Just to see that I'm speaking to a Canadian camera, which is in turn going to broadcast this, my humble message to them, is a great thing, it's a great opportunity. Please keep your attention on us. Democracy dies in the dark. But when we have attention from various countries, then we probably stand a chance of saving this, our country. Maybe if there was no international attention, I would be long buried. But I'm stubbornly still alive because you people have stubbornly kept your attention, not just on me, but on the entire cause that we lead. Yeah. And secondly, and most importantly, there's a request that you Canadians have the liberty, the luxury of freedom, the luxury of being able to call out your leaders and challenge them whenever they misuse or misdirect your taxpayers' money. Please call them out about associating with a known autocrat. And remind them, your leaders, that when they don't do that, whenever they stand with a known autocrat, with a known human rights violator,
they are actually being partners in crime. That's my humble message to them. I thank you. Oh yeah, sorry, very last question. Our vision of a new Uganda. Man, the new Uganda, now I want you to imagine a country, the most fertile place on earth, that's Uganda, where the great river Nile starts from, where we have the biggest freshwater lake, Lake Naruwale, which you call Lake Victoria, with the most enterprising people, the youngest population in the world, the most enterprising people, creative people like myself, handsome men and women. Now, those are the resources. But the ideas we have for that country, first of all, is to return the rule of law, to return freedom, to boost opportunities, and have all these people that have scattered all over the world come back home because it will be safe for them to be home. We have so many Ugandans scattered all over the world. These people are a resource and they have resources. So if we stabilize our country and make it free and democratic, I am sure that many resourceful people will flock in from across the world, talented, educated, skilled and knowledgeable people, especially young people, Ugandans that are scattered all over the world, who want to beacon them and have them back to the country. And that massive resource will be channeled to different sectors to develop the country. We are going to crack down on corruption. We lose so much money on corruption, a third of our national budget, of our collection in revenue. That money alone, in our own calculation, can actually fix 100% of our road network in Uganda in a matter of 3 years. We will do that. And if we have a functioning road network, you're going to see supersonic development. Because we Ugandans have many times been ranked among the most enterprising people in the world. But we're only held back with the third world leadership. So when you drop the third world leadership, you're going to have a first world president, and that's the one before your eyes. And together we are going to work with equally, in fact, more talented and skilled people to fix that our country. We're going to revamp our healthcare system because researches have been done and recommendations have been made. We're only going to implement them. We only need to implement 15% of our revenue to our healthcare system, and we shall have free healthcare for all Ugandans. You won't have 20 women die every day giving birth. You won't have 300 children under the age of 5 dying every day. You know, we are going to have our money do what it has to do. We're going to revamp our education system. We're going to have free university education. I mean, the main university, Makerere University, I went to university on government sponsorship because of my brain, but my generation was the last to have government sponsorship. But we have very intelligent young people, only that they come from humble backgrounds. So if the government can be able to meet the university budget, as per Makerere University, they collect only 100 billion from private students. Only 100 billion. Now, General Museveni uses 3 billion shillings every day. Just imagine, 3 billion shillings every day. So the money he uses in just a year, half of it can ensure that we get free tertiary institution in all universities of Uganda. We can do that. We are going to do that. We are going to revamp our agriculture. In fact, in our education, while I'm still on our education, we're going to change it. The education system we have now, I don't like it. It's colonial in format. It trains only workers. It does not
train job creators or creative people is not up to date. We have an idea. We have a 4 A's style of education: academics, athletics, arts, and agriculture. And we're going to give all these 4 areas equal attention to see that we, through our education system, right from childhood, from infant stage, we bring up international standard artists, international standard athletes, international standard agriculturists, and indeed the academics as well. That way, we are going to be able to touch everywhere. We Ugandans are very talented people. We are very talented athletes and artists. Our climate alone and the soil we have, which is the most amenable soil, the most fertile soil in the Great Lakes region, can help us be once again the breadbasket of the region. And that we are going to do as soon as we take power. Many, many other things that we want to do, or want to fix our infrastructure. And this is not reinventing the wheel. These things have been there. My parents tell me that before I was born, we had commercial planes within Uganda. We don't have them anymore. Our railway line has been removed and sold as scrap, while Kenya and Tanzania are developing a standard gauge railway. We want to fix that. And the money is there, leave alone the one lost in corruption. Man, we are a rich country. We have oil. We have other natural resources. We have gold, and recently before even this exciting amount of gold that has been discovered. Currently, in Uganda, we export $3 billion worth of gold every year. 40% of that comes from Kasanda. In Kasanda district, there's no single tarmac road. That's where 40% of the $3 billion worth of exported gold comes from. All gold is exclusively exported by the Museveni family. Either Museveni himself, or the wife, or the son, or the brother. We're going to stop that. And I've also mentioned that we recently discovered the hugest gold deposit in the world. That's going to turn Uganda into Dubai in a very short time. So the new Uganda that we're going to lead is going to be not only developed, but it's going to have a better image internationally. Just imagine me as president and I'm visiting Canada. Mm-hmm. That alone changes our country. We're going to make our country the coolest country. Mm-hmm. These are not dreams. These are possible things. And they begin by taking leadership. I can go on and on and on about our country, but I want you to go and watch this imaginary movie called Black Panther. Have you seen Wakanda? That's Uganda in our dreams. Thank you. Yes, niyanziza. Nzekaye Wisdom, Mr. President, right now a proud black Canadian. Nsenso kulu abako nate. Mzee njagala kubuuza NRM yabadde n'akalulu ak'okusimba mu mugongo. Era ne beekyanga nnyo nti kabadde kaakabi nnyo newankubadde waliwo omusajja General Shande yasse omuntu teri amugambako, and to them it's okay. Ne bwe baakwe ne bwe baamenye. Kati nali badde ndaba Trodonga I think n'agamba nti ebyaffe byabadde byakabi naye mulabe ebya Nuupu. Mzee ne bagezaako comparinga kye tuliko nabo kye baakoze. Okigambako okikwaba abagirega nti bo basobola okukola akalulu kaabwe akamyufu kaabwe wadde bayero mu ngeri ey'okusimba mu mugongo ng'ate ffe nga bakigerega nti kino kye kirimu okuscrutinizinga omuntu omunoonyereza ku ground n'ebintu ebirala nga babiyisaamu amaaso. Ati obambaddemu ntya Katula Shande. Anyway, ye Superman, omuntu waba asobola okusoma okuva mu P1 paka university mu kiro kimu. Nja kugamba nti omuntu aliwo okuwakanya asobola okulaba nga otambulira ku mazzi n'agamba wa ekyo kikola lwakuba nga tomanyi kuwuga.
tukiriziganye nti gavumenti ya Museveni efubye nnyo okutukugira n'okutambula obutambuzi. Tesobola kutegeka nkuŋŋaana zaffe mu bantu okwetola eggwanga n'olumu batulumba ne kututeeka kubeera. Tebatukkiriza kola bye tulina kukola ate nga tuli political party empandiise mu mateeka. So bye tukola tetubikola kubanga twagala naye kubanga batulemesa okutuuka mu bantu. Nene tusaba amagezi agafuna abakandidate. Singa tusobola tulina eddembe lyaffe okola bye tulina okukola n'okola n'okuteekateeka akamyufu twandikyagadde nnyo. Naye tutambula bwe tutambula kubanga batulemeseza ne constitution yaffe empya yali streamlining engeri gye tulina okufuna mu bakandidate bagiremesa. So tukola mu ngeri ya ekiriwo kimala enkoko y'ennyindo y'enkoko kyekyenyi. Nitumanyi nti Museveni wanaavaako tujja kuba n'eddembe lyaffe. Twagala nnyo okubeera ne primaries zaffe okwetolola eggwanga kuba tulina membership nina okwetolola eggwanga ne buli batulemesa nga tusala amagezi amalala. Nayanza sir. Last question, our sister. Okay. I was just wondering what your experience. Your name's I can hear you. My name's MG. I was just wondering what your experience has been like trying to appeal to all these colonial governments, trying to appeal to like humanity of states that don't act human a lot of the time. Thank you. Thank you very much. Yeah, it has not been a very good experience, but we just refuse to give up. Of course, I've had numerous meetings at the Capitol Hill in Washington, at the UK Parliament, the German Parliament, EU Parliament, name it. They understand in our conversations, they agree with us. Even on the embassies in Uganda, they agree with us. And yes, I must commend them. We are not only complaining, I mean, they've issued numerous statements condemning the wrongdoing and the impunity and the oppression against us. So I salute them. They are just yet to put their words into action. One thing that has been painful is that they seem to put diplomacy ahead of democracy. How I wish they condemn the wrongdoing. How I wish they don't have double standards. How I wish they follow their saying that what's good for the goose is good for the gander. How I wish all lives matter to them. How I wish they agree with Dr. Martin Luther King that injustice anywhere is a threat to justice everywhere. How I wish they stand on their principles, both in word and action. But I also know that the first role is us, you know. It's us to fight back. I've seen so many places where there's been injustice and the international powers have either been silent or complacent or even practically involved in those injustices. So fighting back by our own selves is the first step, as we call upon them to be human and act human. Thank you. Mr. President, ekibuzo kyange kigamba nti recently Electoral Commission yavaayo negamba nti tegenda kuddamu kuwa ssente ekibiina ky'ebyabufuzi kyonna ekitali iPod. Ne tulabako ne mawulire nga Minister wa Constitution Honorable Norbert Mao avaayo n'agamba nti he is ready to kneel before you and NUP, to come to NUP headquarters and kneel before you okubeegayirira mubeere nga mujoininga iPod. So muyinawoko engeri yonna gye mupulani okulaba nga
mulwanyisa kino ekyasalibwawo electoral commission because kibanga okusosoga nti omuntu atali mu iPod tagenda kubeera nga aweebwa sente zidukanya ekibiina ate nga tukimanyi nti bye bateekawo political party organization system amateeka gabanga ebibiina by'obufuzi byonna. Nfunye omukisa guno nate omulundi omulala okunyonyola ku nsonga eyo. iPod oba interparty organization on dialogue yali NGO oba kibiina ky'abannakyewa nga ky'abazungu kakijja kikubiriza abantu okwatagana okwegatta nga si kyekisasula sente eziri mu constitution eziri mu mateeka zirina okuweebwa ekibiina ekya opposition ekikulembera ne iPod eyo ng'eyagala tutuule wamu tuteesaganye. Tetuwakanya nteesaganya naye twategeeza abo bannaffe abajamani abaali bakulira ekibiina kya iPod tiffe tetugenda kuteesaganya na muntu ali mu kuwamba abantu baffe ali mu kutta abantu baffe era ne tubanyonyola nti Museveni ekyayagala si kuteesaganya naffe ayagala just kufuna ekifaananyi nga tuli naye asobole okukikozesa okugamba abantu bano batula ne boogera n'okulimbalimba amawanga agavujjirira Uganda ag'abazungu ti olaba ono president ali mu mateeka era ayogera nawo ba opposition era ba iPod ne tubagamba tetugenda kujja kwogera na Museveni mutwesonyiwe kuba twamanya ti Museveni kyayagala. Kakati mwami Nobert Mao nga bwali nti yo mulimu gwekolera Museveni era Nobert Mao n'asala amagezi ne baleeta etteeka ne bataleeta mu bulungi nga baagala bakifule kya buwaze okubeera part of iPod era iPod ne bagiteeka mu kitongole ekyaliwo kye bayita National Consultative Council. So ekyo kitongole ekigatta ebibiina by'obufuzi byonna mu ggwanga tukibadde part of it. In fact NUP favored vice chairman b'ekyo ekitongole Comrade Katana Benjamin omwanika waffe ye vice chairman w'ekyo ekitongole kuba kiriwo mu mateeka iPod teyaliwo mu mateeka amateeka tegatukaka tekitukakatako kutuula mu iPod era ne tugaana kati eno kino ekitongole ekya National Consultative Council ekitugatta kyetuli part of etteeka lino libaleese iPod bagifudde part of that sorry NCF National Consultative Forum kati National Consultative Forum kyekibiina ekyo kitwala nene iPod bagifudde department mu National Consultative Forum. Jukira National Consultative Forum chairman waayo yabadde Kiwanda vice chairman nga Benjamin Katana ng'ava mu kibiina kyaffe. So tukiriziganya okwogeraganya n'ebibiina ebirala naye si byatugulira bino ebya Museveni okwogera ku nsonga era nga tukikola mateeka. So etteeka eryo balirese tebalirese mwoyo mulungi balirese number 1 gezaako kubuuzaabuza bwongo bw'abantu naye nekisingira ddala kutuukaka. Kati njagala omanye nti amawanga gonna aga democracy gonna mu mateeka ekibiina ekikulembera mu opposition kiba kiina okusasulwa sente okusinziira ku namba y'ababaka bekiina. Mu tteeka eryo tewaliwo erigambira nti olina okwogera n'omufuzi abeera mu buyinza ekiseera ekyo no. Naye kati bino baagala kukozesa sente ezo ezijja mu kibiina kyaffe okutusindikiza tukaka okwogera ne nakyemalira tioba si kyo ekibiina kyaffe tekizifuna. Kifaanana ng'okugamba nti owa opposition atakolagana na Anita Amongo oba atakolagana na Museveni tajja kufuna musaala nga MP oba nga meya. Ekintu kyetulowooza nti kibeera kya busiru ne munnange mu Uganda buli kya busiru kisoboka era ensonga lwaki eriteeka baalitaddewo etteeka baalitaddewo kugezaako kutu amtwistinga tutogende Museveni tetujja kwogera naye tetujja kwogera na Museveni tewali tteeka liriwo litufuula nti tulina okwogera ne Museveni kuba tumanyi kyatwagaza. Museveni tayogerangako na muntu ng'ayagala wabeewo enkyukakyuka oba biveemu enkwatagana ennungi no. Museveni njogera ye oyagalayo mmeka nkwayo mmeka ate ffe we are not for sale. So kitwayogera era kyetwogera we are open to dialogue we are not open for sale.
kitwogera kitwayogera nti ffe tuli open okwogeraganya n'omuntu yenna yenna ku nkyukakyuka naye ate Museveni tukimekize clear benjogera mu lwatu benjogera ne mu kyama nti ffe kyetwagala okuteesa naye kiri kimu ovaako otya tukuba jeeke oba tetukuba jeeke bannayuganda abaleke bagende mu maaso n'ensi yaabwe kubanga ekyo kitugwanira ng'ensi ate nga kijja kubaawo so yenzikiriza yaffe eyo yendowooza yaffe tuli part of National Consultative Forum IPOD eri mu National Consultative Forum naye era tebagenda kukozesa sente ziva mu parliament okutukyusa endowooza nedda tulina abasanyufu nga tukyalwana mu mbeera eyo kuba twasikinze ne bannamateeka baffe ogenda mu kooti nga bwe tukyalwana n'embeera eyo tubasanyufu ndi bannayuganda bo baavaayo dda ne bagamba bano baba bakyasibye sente zirina okujja mu NUP tugende mu maaso tusulune abantu basonda sente era tetuli bubi nnyo nga NUP mwebale nnyo mwebali ddala oyo mukadde wammwe si mukadde waffe mwebale nnyo mwebali ddala abasiba Thank you very much. Yeah, conference wetu webadde we Laba Mukulembeze katana so conference mudakiika musange emu tugenda kuba nga tutambula jakedde obuuzi so akati in 1 hour tugenda kukomawo just nga we mbadde mu kiraba tugenda kubanga tukomawo tugenda kubanga era tukomawo live ebadde press briefing okay mwe 1 hour tugenda kuba tukomawo live ebadde press briefing nga we mugirabye janguka eno mu light katono nnyo tubadde mu press briefing bannayuganda njagala okubeebaza mwenna ababaddeko tugenda kuba tuvaako katono tukomawo mu 1 hour conference ng'etandise nowodda wano mukama wange light eri kiri kityawo kati ndowooza okiraba kati mbadde mbagamba nti mu 1 hour tugenda kuba nga tukomawo tugenda kuba nga tuvaawoko gwe tofaako Uganda tumanyi nti obudde buzibye world over akomawo mu conference press briefing nga mugirabye ebintu bingi byayogedde ndabyekawo mu comment awangula kakati kano kabonero kakukatiriza oyo yenna atulaba nti abo bonna bemuwaana simanyi aba ADF simanyi bamawube ani asobola okubeera n'abantu bano ng'ayise eno mu diaspora kubanga abantu bano bali bize okufuna abantu bano nga basasudde tebalese buleesi eno njaga gijjako live nkomewo ate na buto era president mwali mu nyumba ali safe and sound press briefing ebadde yakami y'amaanyi mubadde mu munamawulire oyo nawe wesebo naye gwe sina kwebaza ze kinkakatikako taata tugenda kunyumya bulungi kale maama bino biki
ate mama kano nekati buno buviri nesinga bino lwaki twabeerawo omuntu aleeta buviri kuba atoyimirira lwaki obonaabona atoyimirira okuse nnyo bino biki twangwe Luganda bannayuganda bagula beevu bannange tusanyuse nnyo okubalaba bannayuganda amanya gange bampita Letitia nkola natural skin care and hair care products byonna biri nacho temulimu chemicals zembikola from scratch tulina scrubs mostly scrubs turmeric scrubs ndungi for the body omuntu abeera neko oba obeera ne dead skin olina okuscrubbinga your body so these are our scrubs made with turmeric honey and aloe vera kati zino face masks abantu abalina large pores zikuyamba to reduce the large pores oba olina hyperpigmentation dark spots brown spots mulimu turmeric mulimu honey ne aloe vera which is very good for the face kino ono brightening cream eyamba ku muntu aina hyperpigmentation oba mu Luganda bagiyita discoloration ngoina colors bbiri waliwo omuntu nga some parts are dark some parts are light zireetebwa because of the skin especially wetujja ne Bulaaya omuntu aina duka tuba tumanyidde weather yaffe ye Uganda wotuuka wano ate nosanga omusana ate nogera mu winter for 7 months so wesanga kati mama ndabye ebintu byennyonnyola nno bya mulembe kino ye cream oba omusajja oba mwana oba mukazi oba olina eczema dry skin biki twetaaga especially winter tutera okuba na that dry extremely dry skin so kino ekizigo kirungi nnyo kirimu shea butter cocoa butter n'ekigadde akwagala esimu kati bino byonna ebisigadde serums n'ebyempiri bigenda kati gwetaaga program namba abantu bawe esimu kati omuntu anjagala singa akitumya asasula ne kosi nekimutuukako anytime kati nze nsangibwa nina online our website eri www.lishabeautycollection.com nina mu mall Jane and Finch nina edduuka mu mall Jane and Finch nekirala osobola okunsanga I do ship anywhere nshippinga UK USA Switzerland Europe yonna ngishippinga mu Africa Uganda nina edduuka ku Pioneer Mall then ne wano nina edduuka sasa ayagala okunsanga kuba essimu eno wano wammanga tujja kwogera 437-254-1986 again 437-254-1986 oba oyagala genda ku mutimbagano ogwa Google www.lishabeautycollection.com oba oyagala ku Jane and Finch abali mu West edduuka nina then e Uganda Pioneer Mall mwebale tujja kwogera njagala mujje mulabeko kantu wano nzija kati okyalya abo bagula batunulidde gwe njagala jangu nja kuba njagala olage background eni bwe tukomawo tata mukama wange semberako eno bwe tukomawo bana we don't have copyright on the background music bwe tukomawo mukwembeze wanaabajja kubanga eno live yabadde kati ndowooza okiraba so kakati in 1 hour tugenda kukomawo just nga we mbadde mukiraba tugenda kubanga tukomawo tugenda kubanga era tukomawo live ebadde press briefing okay mwe 1 hour tugenda kuba tukomawo live ebadde press briefing nga we mugirabye janguko eno light katono nnyo tubadde mu press briefing banayigana njagala okwebaza mwena ababaddeko waliwo abakulu nga mukyaki tebalabise katono tukomawo mu 1 hour conference tugenda okuliira ate mbalabayo nanaye okulya kwe kutugatta light eri kiri kityawo abatuwuliza n'abatulaba abamu mukyaki sibalabye naye kukulya tebavaawo bwe tovaako okulya kwe kutugatta Uganda tumanyi nti obudde buzibye world over
akomawo mu conference press briefing nga mugira bintu bingi byayogedde ndabyekawo mu comment so mubereeko tugenda streaminga live paka press conference azikola mu Uganda kati njagala okuddamu ate nga eno ng'ogyeko tuli Canada osobola okwogera ng'omuntu ayogera North America nga gw'oyogera Luganda tekinologi yagenda wala buli munnamawulire gw'olabyawo omuzungu abadde ne gundi ye ng'emu ku bye babuuza n'omusajja byayogera kati bambi obanga okola comment tozikolanga ng'ave Masaka gwe kitegeera abazungu Oluganda kulya nkugambye abantu n'oli byayogera abamusibalabye kati bambi ate waneeno kasita bategedde nti wano emmere press conference wetaba amazungu of course babaddewo n'ekisinga obukulu gwe munnauganda musajja nga we mulabye bw'abadde ayogera so tutandise